Hi guys, and welcome back to my channel. My name is Winnie James aka Wisma, and karibu sana to Triple FL. Here we talk about fashion, food, fitness and lifestyle. And in today's video we say it's a Monday special, so we get back to kitchen and do some cooking. And in today's video I am going to share with you quick and simple dinner recipe using eggs and spinach. So if you're new here, karibu sana, subscribe to my channel. Yes, and kama ni kurudi umerudi, karibu sana, ninakuenzi sana, wewe ni wa maana sana. So we have our ingredients here. Tuanze kufanya hii kazi. So karibu sana. I will start by kukatakata kitunguu. Nitatoa maganda ya kitunguu. Nitatumia vitunguu viwili. So after nimetoa vitunguu zangu maganda, mimi huosha vitunguu. Kwa sababu ya hiyo, unajua vile kitunguu inakuwa kali when unakatakata mpaka unaanza kutoa machozi, watu wanashindwa ni nani amekuchapa. So that's the reason why mimi rinse. So nakatakatanga kitunguu hivi siku zote actually, kama si kudress nina dress kitu. Ninakatanga kitunguu yangu hivi wakati ninapika. So tutatumia vitunguu viwili. After tumekatakata tutaweka vitunguu zetu kwa pan ili tupate kuzipika. So karibu sana, let's cook together. So tutaweka kitunguu yetu, tutaitia ndani, and then after tumeweka kitunguu tutaweka tutaweka mafuta ya kupikia, yani mafuta ya saradi, sawa sawa. So ninapenda kutoanisha vitunguu zangu so that zitaiva vizuri bila kuwa zimeshikana, and especially when I'm doing mayai ama kitu kama hii yenye ninapika siku ya leo. So hii tunaita ni egg spinach. So after tumeweka hiyo, tutaendelea kukatakata vitu zizo zingine na other ingredients. So hii ni coriander ama dania. Tunaosha ndio iko safi. Wanasemanga cleanliness is second to godliness. Kuna spinach. The reason why napenda kuosha spinach, and especially kwa running water, ni kwa sababu ya tule tumichanga twenye tu ubaki kwa spinach ama kwa mboga. So if you don't do this, unapatanga saa yenye hata unaenjoy ka ugali kako hivyo. Nani kama mimi anapenda ugali. So utapata uto tumichanga tunabaki, so unakuwa uncomfortable wakati unakula. So after tumemaliza kuosha spinach zetu, tutakuja kukatakata. So nakatakata coriander, and then ndio niweze kukatakata spinach zetu. So ni vizuri wakati unakatakata spinach unatoa the stems ama ndio makorikori. So unazitoa, inabaki bila hiyo mikori, and then unaweza kukatakata. So unaweza tumia hii spinach ya kawaida ama utumie baby spinach. Baby spinach ni ile inaendanga kukaa kama zile za kama terere, majani mauti make, inakaa hivyo. So hii spinach yetu hatutakatakata treat spinach tudogo kama vile tunakatanga ya ugali. So we will do size kubwa. Yes. So najua my mama alikuwa akikuona kama kama umekatakata hivi spinach, alikuwa ama mboga, alikuwa anakuuliza ni maabusu uko tinagagiria thukuma, tinagagiria mboga maabusu, ithu tu maabusu leo. How was it like when you growing up? African mothers, story for another day. So now kitunguu yetu iko karibia kuiva vizuri. So kabla ya hiyo tutaweka spices zetu. So tutaweka garam masala. Tutaweka kwa kiasi tu, hatutaweka ati excess. Tutaweka tu kwa kiasi, maana hatutaki food yetu ikue hakuna tunasikia ni spices. So after that tutaweka salt. Alafu tuweke cumin ama ndio Cumin. Yes, tutaweka pia kwa kiasi, and then tutapata kukoroga. After tumeweka hiyo, tutaweka beef chili. Wale wanafuatanga recipe zangu mnajua ninapenda beef chili karibu kwa kila food. Kuna hiyo taste yenye hiyo beef chili inapatianga food.
So tutakoroga, tuwache kitunguu yetu ipate kuiva, and then ndio ishikane na hizo spices zenye tumeweka, so that ziko sawa. And after that tutaweka our spinach under, alafu tutaiacha even for like 1 minute and a half. Alafu tuikoroge vizuri ndio zishikane. Kumbuka tumeweka spices, tunataka spices zetu zishike kwa food yetu, so unaikoroga vizuri, and then after 1.5 minutes imekuwa sawa. Tutatia mayai yetu tulikoroga mayai 4, so after tumeweka mayai yetu, so tutaweza kukatakata nyanya yetu. So wakati ninapika food zingine za kawaida, hizo zingine natumianga nyanya kukata hivyo katikati kama vile nilikatakata kitunguu, but for this one ninakata zile rounds, hizo ndio nitaweka. So after tumeshamaliza kukatakata nyanya yetu, tutaweza kuiweka kwa mkorogo yetu, and then ndio ive vizuri. So tumeweka nyanya, tumeweka spinach, tumeweka garam masala, tumeweka cumin, tumeweka hizo vitu zote. So mchanganyiko yetu iko na nutrients, ama iko na diet yetu itakuwa balance at the end of the day. Sawa. So yeah, if you're new here, please subscribe to my channel. If you like more of video zangu nikipika, so let me know in the comment below ile kitu yenye pia ungependa nipike. After umekoroga, unaona sasa hiyo mkorogo imeiva vizuri, unaweza onja. Kama wewe ni kama mimi mwenye unapenda mayai kama imeiva vizuri, unaonja kwanza, alafu ndio unatoa ukishasikia inakusatisfy. So after that we will put another pan, ndio tuweke chapati yetu. So hii chapati sijapika saa hizi, hii chapati ilikuwa ni ya jana. So yeah, kwa hivyo unajua vile, especially as married women, mnatoka mahali mmekula huko, and then once you get home, Hazi anasema yeye anataka food ya nyumbani. So this is a simple easy recipe yenye unaweza fanya. Akifika kwa nyumba hakuna kununa, unagonga kitchen, unatayarisha hii, and in 10 minutes akona food kwa meza, food yenye iko balance, na diet iko balance. Sawa. So after that sasa tutaanza kuandaa chakula yetu. So chapati yetu ni warm, chakula yetu ni moto. Tutaanza kuziweka chakula yetu. So alafu tutaongezea avocado. So unaweza iserve ikiwa hivi, ama unaweza ikunja ikiwe kama sandwichi ama kama roll, unajua. So yeah. So depending na vile unapenda, unaweza penda kuongezea ama kuongezea avocado kama unapenda mingi. So yeah. And that is how simple unatengeneza dinner, ama unaweza ifanya ikiwe ni breakfast, ama inaweza ifanya ikiwe ni lunch, depending na vile unajisikia. Yeah, so unaweza ifanya hivi, and then uitengeneze in a different style, uitengeneze ikiwa kama burrito. So utaikunja just like that, and then utafinyia haka kakijiti like that. So hii kijiti unaweza buy kwa super. Siwezi kumbuka nilibai how much, nilibai kitambo sana na zijaisha. So yeah. So thank you guys for watching this video. Voila, our chapati roll is ready, chapati burrito, and dinner iko ready. This meal unaweza iserve ikiwa dinner, ikiwa breakfast, ikiwa lunch, kulingana na tu na vile unajisikia. It is quick, simple and easy. Na mimi nimeiserve na maziwa. Unaweza iserve na kitu yote yenye unataka kukunywa. Kuna wale watu wenye wanataka after this akunywe ka wine,
Yes, so that is it, guys, for today. Thank you so much for watching. See you on the next video. I love you so much. Don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe if you have not yet subscribed. I love you deeply. God bless you. See you on the next one.